Hello everyone. എൻ്റെ മമ്മയുടെ ചാനൽ ചെമ്പകംസ് മലയാളം റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Today we'll be making a very simple fried rice, vegetable fried rice, because എൻ്റെ മമ്മയുടെ viewers എല്ലാവരും vegetarian ആണ്. So I will show you the ingredients and then we'll get to cooking. Okay, ഞാനിവിടെ ingredients എല്ലാം കട്ട് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So this is onion and garlic, cabbage, carrots, beans. ഈ റൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ I've already cooled it inside the fridge. Salt, white pepper powder, cinnamon powder, all important soy sauce and ketchup. ഇത് നമ്മൾ last will add. So yeah, let's get to cooking. So what we are gonna do first is add a little bit of oil in there. So ഈ pan already ഞാൻ ഒരു 3 minutes already heat ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So should be pretty simple to saute the garlic and the onion. So ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ we will add the garlic and onion. Okay, so onion and garlic എനിക്ക് already I can get the smell. So now ഇതിലേക്ക് ഞാൻ a little bit of cinnamon powder I'm going to add to this, and then we just saute it. Okay, ഇനി ഇതിലേക്ക് we will add ഈ ബാക്കി vegetables. So cabbage, onion, cabbage, carrots and beans. So ഞാൻ ഇതിൽ ഈ പാനിൽ vegetables add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and I'm going to add a little bit of water. So ഈ water just ഈ vegetables എല്ലാം ഒന്ന് let it to get it cooked. Okay, so ഈ vegetables എല്ലാം almost cook ആയി കഴിഞ്ഞു. So now we are gonna add this rice into this. So rice ഇതിലേക്ക് add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So ഇവിടെ റൈസും വെജിറ്റബിൾസും it has mixed really well. നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു. So ഇനി we'll add the last few ingredients of our recipe. So white pepper powder, just gonna spread it evenly. White pepper powder, പിന്നെ important soy sauce. So soy sauce ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. So yeah, so ഇനി ഇത് രണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. Oh my god, that smells delicious. So ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടെക്സ്ചറും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി we have achieved that, which is good. So I'm just gonna lower the flame a little bit. Okay, so fried rice prepare ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, and now I'm gonna take a bite and see how it tastes. Chef's kiss. So ഈ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് 7 minutes പ്ലസ് മേ ബി. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മൈ മലയാളം, ഐ ആം ടെറബിൾ. എനിവേയ്സ്, എൻ്റെ മമ്മയുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ആൻഡ് subscribe to her, watch more of her videos, and until next time, peace and love. Bye.